السلام عليكم طلاب. نبدي البارت 2 للمختبر هو الأكني. Acne is a skin condition that occurs when your hair follicles become plugged with oil and dead skin cells. It often causes whitehead, blackhead, pimples, pustule, papules. Usually appear on the face, ممكن على forehead, chest, upper back, and shoulder. Acne is most common among teenagers, though it affects people of all ages. ليش بأكثر شيء بالتeenagers؟ نعرف هي الهرمونal changes which teenagers go through make them more susceptible for acne production. بالنسبة للsymptoms of acne includes it's vary depending on the severity of your condition. بالنسبة لنا الوايت هيد الرؤوس البيضاء الclosed plugged pores، بينما البلاك هيد هي open plugged pores. هسه نجي نشرحها نعرف شنو هي شنو الفرق. small red tendon bumps اللي هي papules. pimples or pustules which are papules with a pus at their tips. يعني pustule هي نفسها papules but there is a pus at their tips. Okay. Large solid painful lumps beneath the surface of the skin. هاي nodules تكون تحت الجلد. Painful pus-filled lumps beneath the surface of the skin هي cystic lesion. إذا هاي مهمة تفرقوها، وهاي الصورة جدا واضحة عم تفرقون الوايت هيد، بلاك هيد، البابيولز. قلنا البوستول هي عبارة عن papules with a white head. الوايت هيد هو عبارة عن باس. هاي كلها تمر عليكم هواية، راح تشوفوها هواية. بالنسبة للcauses of acne, 4 main causes اللي هي excess oil production, hair follicles clogged by oil and dead skin cell, bacteria, excess activity of a type of hormone اللي هو الأندروجين. نعرف هو الأندروجين هرمون هي responsible for acne production. بالنسبة للأكني typically appears on your face, forehead, chest, upper back, shoulders because these areas of skin have the most oil, the sebaceous gland. Hair follicles are connected to oil glands. The follicle wall may bulge and produce a whitehead. يعني ممكن الفوليكل wall ينسد، نسميه bulging ينسد produce a whitehead. Or the plug may be open to the surface and darkening causing a blackhead. إذا الرؤوس السوداء هي تكون opened. A blackhead may look like dirt stuck in pore. يعني ممكن يعني بمعنى وسخ يبين. But هو actually هو مو وسخ. But actually the pore is congested with bacteria and oil which turns brown when exposed to the air. يعني هي عبارة عن بكتيريا وأويل، بس بما أنه مفتوحة للهواء تتعرض للهواء حيصير لونها غامق وتكون لنا blackhead. The pimples are raised red spot with a white center that develop when blocked hair follicles become inflamed or infected with bacteria. Blockage and inflammation that develop deep inside hair follicle produce cyst-like lumps beneath the surface of your skin. Other pores in your skin, which are the opening of the sweat gland, aren't usually involved in acne. يعني الأماكن السويت gland تحت الإبط أو غير أماكن هاي ما مشمولة بالأكني. هنا factors that may worsen acne. الهرمونز الأندروجين are hormones that increase in boys and girls during puberty and cause the sebaceous gland to enlarge and make more sebum. يعني شنو تحفز لنا sebaceous gland to make more sebum. Hormonal changes related to pregnancy and the use of oral contraceptive also can affect sebum production. Certain medication مثل corticosteroid, testosterone, lithium ذني أحد side effects هي الأكني. الدايت study indicates that certain dietary factors including skim milk and carbohydrate rich foods, chocolate كل هاي ممكن تزيد لنا الأكني. الستريس can make acne worse. أكيد كلنا نعرف الستريس ليش همنا راح يتعلق بالهرمونز changes. بالنسبة للأكني severity هنا جدول كلش واضح بالنسبة للأكني اللي هو المايلد moderate severe وكل صورة محطوطة وتحت كل صورة أكو جدول لازم تهتمون بيه هذا كلش مهم. الجريد 1 أو المايلد minor pimples blackheads whiteheads ونو inflammation، بينما الثاني حيكون slight inflammation وبينما الثالث حيكون painful may involve area on the body. لازم تفرقون بيناتهم. When to refer شو وقت ندز للطبيب when there is moderate or severe acne, failed medication,
acne beginning or persistent outside the normal age range for the condition. Suspected drug-induced acne, suspected occupational causes, suspected rosacea. شنو rosacea؟ is a skin condition that is sometimes confused with acne. فشي ممكن يخلط لنا ويا الأكني. It is a common chronic inflammatory disorder of the facial pilosebaceous unit. Rosacea has characteristic features of reddening, flushing, papules, and pustules. It is normally seen in patients over 40 years of age. إذا هذا an important point to distinguish from acne. It begins in patients over 40 years of age, while acne هو نشوفه بالتينيجرز, mostly بالتينيجرز. The treatment time scales هو 8 weeks. بالنسبة للمانجمنت حنشوف هاي الأشياء الموجودة بالصيدلية واللي إحنا نقدر ننطيها بالكوميونيتي فارماسي as an OTC. شنو هي؟ أول شيء البنزل بيروكسيد اللي هاي التراكيز نشوف 2.5, 5 and 10% gel, lotion, cream, which is the first line OTC treatment of acne. Benzyl peroxide has both antibacterial and anti-comedogenic action. Anti-comedogenic action is low and has the greatest effect at higher strength. يعني يحتاج تراكيز أعلى يلا نوصل للأنتي-comedogenic. بينما الأنتي-بacterial نشوفها بكل التراكيز. It has a pyrolytic action helping the skin to peel يعني مقشر. Regular application can result in improvement of mild acne. يفيدنا بالmild acne. Administration guidelines. شنو عندنا الجايدلاينز نلتزمها بالبنزل peroxide. At first, benzyl peroxide is very likely to produce reddening and soreness of the skin. Patient should be warned of this. يعني لازم نبلغ المريض إنه راح يسوي لك احمرار، راح يسوي لك ممكن البشرة تحمر soreness يعني تبدي توجع أو هذا الشيء عادي لأنه هي هذا جزء من الميكانيزم of action مالته. Treatment should start with a 2.5 or 5% product, moving gradually to the 10% strength if needed. Gel can be helpful for people with oily skin and creams for those with dry skin. اوكي الجل اللي نعطيه للبيشنت with oily skin ليش؟ لأنه الجل عادة ما يكون دهني بينما الكريمز for those with dry skin. Benzyl peroxide prevents new lesion forming rather than shrinking existing one. يعني also كوقاية يحمينا إنه تتكون ليجينات جديدة. Therefore, it needs to be applied to the whole of the affected area, not just individual comedones. يعني مو بس نقول له حطه على المكان بنزل بيروكسيد، هاي لازم مهمة يجيكم الصيدلية تعلموه شلون يحط البنزل بيروكسيد، مو كله على كل المنطقة اللي بها ليجن، مو بس الحباية. Best apply to skin after following washing. أكيد بشرة تكون نظيفة وناشفة تمام، يلا حطوا بنزل بيروكسيد ونقول له على كل المكان وليس على الليجن only. ليش؟ لأنه هو يمنع لنا تكوين يمنعنا forming a new lesion. During the first few days of use, the skin is likely to redden and may feel slightly sore, stinging, drying, and peeling. Warning should be given that such an irritant effect is likely to occur. لازم نبلغ المريض. وإلا ليش ممكن المريض رأسا يعوفه وما يلتزم بالعلاج وممكن يروح لغير صيدلاني وراح يقول له إنه أنا استعملت وما فادني. لذلك لازم نكون دقيقين بهذا الشيء لأنه ما راح يستفاد من العلاج. لازم نبلغه إنه راح يصير هذا الشيء على مود ما يخاف المريض ويطمئن ويستمر. One approach to minimize reddening and skin soreness is to begin with the lowest strength preparation and to apply the cream, lotion or gel sparingly and infrequently during the first week of the treatment. يعني شنو application once daily or بين يوم وآخر on alternate days could be tried for a week and then frequency of use increase. يعني أول شيء نبدي مو كل الأيام مثلا بين يوم ويوم شوية نزيد. هاي عمود نقلل احتمالية minimize readiness and skin soreness. After 2 to 3 weeks, a higher strength preparation may be introduced. If irritant effects do not improve after 1 week or very severe, use of the product should be discontinued. إذا إجرانا كلش عنده soreness يعني كلش severe يعني لازم نقطع العلاج. نعرف نفرق بين mild side effect وبين نشوفه إنه بالعكس صار في شيء severe لازم نقطع. Sensitization. Occasionally, benzyl peroxide may cause sensitization. The skin becomes reddened, inflamed, and sore, and treatment should be discontinued. هذا تحسس صار مو كسايد effect وإنما تحسس لازم نقطعه. Bleaching القصر. Warning should be given that benzyl peroxide can bleach, closing, and bedding if applied at night. Contact between benzyl peroxide and the eyes, mouth, and other mucus should be avoided. لازم ننبهه. إذا شنو ننبهه؟ ننبهه إنه راح يسوي لنا reddening and soreness. وهذا الشيء طبيعي. استمر بالعلاج ولا تخاف إلا إذا كان شيء مو طبيعي. bleaching ممكن نسوي لنا bleaching للكلوز للبد وما يصير أكو contact with the eyes, mouth, etc.
بالنسبة للنوع الثاني الأدابالين اللي هو حتشوفوه الديفرين جل، وأكو هم كريم بالصيدلية الديفرين جل، مهم هذا الأدابالين. Retinoids هو عبارة عن retinoids highly effective in the treatment of acne. Retinoids stimulate epithelial cell turnover and aid in unclogging blocked pores. Thus, the retinoid family are highly active peelers. مقشر available topical retinoid include retinoid, adapaline, tazarotene. Adapaline considered the drug of choice because it has similar efficacy and lower incidence of adverse effects. Deferin gel is the first class of retinoid to be made available as OTC for the treatment of acne vulgaris in patients 12 years and older. إذا يعني أنتم هذا الشيء مهم إنه الأدابالين هو الوحيد أول واحد صار OTC من عائلة الريتينويدز. الريتينويدز ما تعتبر OTC، بالخاصة الريتينويد حبوب تعرفون هي مو OTC، فقط الطبيب يقدر يصرف الريتينويد حب بسبب التيراتوجينيك إفكت، بسبب هواي بيها سايد إفكت. لذلك أنت ما ممكن تصرف ريتينويد يعني أو نسميه ريتان حاب تطبقون بالصيدلية، ما ممكن تصرفه من يمك، لازم يكون طبيب. ليش؟ لأن يحتاج تحاليل، يحتاج تحاليل الكبد للكلية، يحتاج إنه المريضة تكون مو حامل أو نت يعني ما معرضة إنه تكون حامل. لذلك إنه إحنا بس ممكن نصرف الديفرين جل هو first choice as a retinoid OTC. The drug should be applied once daily in a thin layer طبقة خفيفة على affected area of the skin. However, if there is no improvement in 3 months of daily use, patients should stop using the products. Adapaline is photoirritant and sun avoidance and sunscreen use are imperative. يعني لازم نستعمل sunscreen لأن photosensitive من حاطي لازم نستعمل sunscreen عفوا. إذا الأدابالين ديفرين جل هو الوحيد ال OTC من الريتينويد. Continuous treatment. هنا عندنا في نوتس مهمة لازم تعرفوها وتعلموها للمريض. Acne is a slowly responding condition to treatment. It is generally agreed that benzoyl peroxide require a minimum of 6 to 8 weeks يعني فترة طويلة for benefit to be shown. Patients should therefore be encouraged to persevere with the treatment. يستمرون and told not to feel discouraged if results are not immediate. إذا هذا الشيء مهم نستمر بالعلاج ما نمل نصبر هاي الفترة. The patients also need to understand that acne is a chronic, continuous condition, needs continuous treatment, so it will be under control. Skin hygiene. Regular washing of the skin with soap and warm water or skin wash can be helpful as it reduces the number of bacteria present. إذا غسولات بس مو يعني غسولات كلش تكون extensive wash، وإنما regular washing of the skin with soap and warm water is enough. Topical hydrocortisone. The use of topical hydrocortisone is contraindicated in acne because steroid can make acne worse. ليش؟ لأنه هو الأكني قلنا ممكن سبب البكتيريا، ومن راح نخلي الهيدروكورتيزون راح نقلل المناعة وبالتالي worsening the acne condition. الميك اب هاي مهم. الهيفي greasy makeup can only exacerbate acne. If makeup is to be worn, water-based rather than oily foundation are best, and they should be removed thoroughly at the end of the day. إذا مهم دائما من نحط الميك اب نوعية الميك اب تكون زينة، نوعية الميك اب تكون water based rather than oily foundation، مو ذني الفاونديشن تكون ثقيلة ودهنية. Also لازم نغسلها بنهاية اليوم، نغسلها بالغسولات الخاصة بالميك اب، مو بس ماي، ما تروح بس بالماء، لازم الغسولات الخاصة بالميك اب. هذا الشيء كلش مهم. هنا مستعرضين لكم الأدوية اللي هو البنزل بيروكسيد جل cover the entire affected area with a thin layer 1 to 3 times daily. بس قلنا بالبداية نبدي بدوزات قليلة بالجرعة القليلة وبفترات قليلة. Excessive drying of the skin may occur. Start with one application daily, then gradually increase to 2 or 3 times daily. Benzoyl peroxide 5% gel. Apply a thin layer to the affected area once daily. Tell the patient to follow these 3 steps. Wash the affected area with a mild skin cleanser and water and pat skin dry. Apply a thin film of benzoate to the affected areas once daily, leaving on the skin for 2 hours, then washing it with water. 3. Apply a light moisturizer which won't clog pores. يعني شنو؟ نغسل البشرة أول شيء، ثاني نحط طبقة خفيفة على ال affected areas، نعوفها ساعتين، وراها نغسلها، وراها نحط a light moisturizer. هاي كلش خطوات مهمة ولازم تعلموها للمرضى. After 3 days, if no discomfort is felt, apply benzoate in the evening and leave it all night.
After 7 days, if there is no redness or peeling and your skin is still not improving, apply Benzac twice a day. إذا نبدي بالتدريج، مرة واحدة ساعتين نغسله، وراها مرة واحدة بالليل ونعوفه، وراها مرتين نزيد. Benzoyl peroxide 10%. Start with one application per day, then gradually increase to 2 or 3 times per day if needed. Clean the skin thoroughly before applying this drug. If dryness or peeling occurs, reduce application to once a day. If going outside, apply sunscreen. قلنا ليش؟ لأنه هو photosensitizer، لازم نحط sunscreen. If irritation or sensitivity develop, discontinue use. هنا نشوف الغسولات نيتروجين rapid clear stubborn acne. Face wash active ingredient مالته هو البنزل peroxide. Use gently massaging on wet face. Start with 1 application daily, then gradually increase to 2 or 3 times. هذا عندنا نشوف لاروش الإيفابلور، ها كلها موجودة بالصيدلية. active ingredient مالته البنزل peroxide. Apply daily a thin layer. هنا الديفرين قلنا الأدابالين وشرحنا عليه. Remember, when washing your face, you should use warm water and ideally an oil-free acne wash. مو ناخذه للبشرة الجافة وما ناخذه للبشرة for greasy skin عمود يكون oil-free. Patting your skin dry is also preferable as this is less irritation to your skin. Following washing, apply Differin thinly over all affected area with your fingertips. Differin is not for use in children under 12 years. Spread a thin layer evenly over your entire face, avoiding the areas around your eyes and mouth. لهنا تخلص محاضرة الأكني، إن شاء الله تستفادون من عندها، وأي سؤال إحنا حاضرين. شكرا طلاب، good luck.